beralih kepada slide yang pertama, iaitu pengenalan. Deadweight ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengkalibrasi alat pengukuran bertekanan berdasarkan mass dan tekanan. Kedua adalah berfungsi sebagai standard pengukuran tekanan yang tepat dengan menggunakan berat yang telah ditetapkan untuk menghasilkan tekanan. Yang bermaksud di sini adalah deadweight ini mempunyai satu kelebihan yang berfungsi sebagai pengukuran tekanan yang tepat yang bertujuan untuk digunakan bagi pengukuran tekanan. Seterusnya adalah jenis-jenis mesin deadweight. Mesin deadweight ini terbahagi kepada dua mesin utama, iaitu pneumatik dengan hidrolik. Namun yang kita lihat pada slide sekarang ini adalah pneumatik. Deadweight tester pneumatik alat yang memanfaatkan prinsip dasar daripada Pascal, menggunakan prinsip mass yang ditentukan untuk menghasilkan tekanan pada kawasan piston. Jenis mesin ini mempunyai prinsip ataupun formula iaitu M, G dan E. M yang bermaksud mass yang diterapkan, G adalah gravity dan E adalah area efektif piston. Seterusnya adalah jenis mesin deadweight yang kedua, iaitu hidrolik. Hidrolik ini adalah memanfaatkan prinsip dasar daripada Pascal sama seperti dengan pneumatik dan juga yang menggunakan prinsip mass yang ditentukan untuk memberikan tekanan kepada piston dalam silinder. Mesin ini menggunakan formula iaitu P sebagai tekanan, F adalah daya yang diterapkan pada piston dan E adalah luas efektif pada piston. Seterusnya adalah perbezaan antara pneumatik dan hidrolik. Terdapat tiga perbezaan yang cukup ketara dalam sistem pneumatik dan hidrolik yang merangkumi: pertama adalah medium kerja, kedua adalah daya dan tekanan, ketiga adalah kecepatan dan respon. Medium kerja adalah cara ataupun penggerak bagi mesin tersebut. Hidrolik menggunakan cecair sebagai medium penggerak, manakala pneumatik menggunakan udara yang dimanfaatkan sebagai medium penggerak. Daya dan tekanan, hidrolik menghasilkan daya yang tinggi hingga mencapai 20,000 PSI, manakala bagi pneumatik menggunakan daya yang lebih rendah dalam 10 hingga 40 kN sahaja. Beralih kepada kecepatan dan respon, hidrolik mempunyai kecepatan yang baik namun lebih lambat disebabkan memerlukan masa untuk menyalurkan cecair ke dalam silinder. Manakala bagi pneumatik pula, ia mempunyai tindak balas yang cepat disebabkan hanya menggunakan udara sebagai medium penggerak. Seterusnya adalah cara untuk menggunakan mesin deadweight. Untuk menerangkan lebih lanjut dan terperinci, saya akan tayangkan YouTube untuk lebih memahami. Dipersilakan untuk menonton. Deadweight testers are mainly used to test the accuracy of a pressure gauge or pressure transducer. The calibration may require pressures as low as 0.01 bar with pneumatic deadweight testers to over 2,600 bars with hydraulic deadweight testers. This video explains the key features, setup and operation of a Budenberg hydraulic deadweight tester and dual-range piston cylinder unit. The main components include mass set weights to match pressure required, valves to control the pressure, reservoir to contain the liquid, a gauge to be tested, piston cylinder unit to achieve optimal accuracy and floating action, screw press to generate pressure in the circuit, leveling feet to achieve a level piston cylinder. Within the casing of a deadweight tester is the hydraulic circuit that transfers the liquid. First, fit the piston cylinder unit to the left-hand connection. Check the level of the tester with the spirit level on the top face of the piston cylinder unit. Adjust the 4 corner feet to level the piston cylinder unit. Remove the filler plug from the reservoir and leave out while in use.
Make sure that valve A and B are open and rotate the screw press wheel clockwise. Fill the reservoir with the appropriate mineral oil. Rotate the screw press fully anti-clockwise. This draws the oil into the system. Then slowly rotate the screw press clockwise to force any trapped air in the system out through the reservoir. Ensure that the oil level is monitored via the right-hand gauge stand to avoid the oil overflowing. Fit the applicable gauge or instrument to be tested to the right-hand gauge stand. You first need to load the piston cylinder unit with the weights that equal the desired pressure to be tested for the pressure gauge. For pressures of up to 140 bar or 2000 psi, valve B needs to be closed and valve A needs to be left open. The test gauge can now be calibrated by rotating the screw press clockwise. This will generate pressure up to approximately 140 bar or 2000 psi as the handle is wound in. When the handle becomes stiff to rotate, this will indicate that the pressure limit for this range has been reached. For pressures above 140 bar or 2000 psi, the same procedure needs to be followed for pressures below 140 bar or 2000 psi, where valve B needs to be closed and valve A needs to be open. Wind the screw press clockwise until the handle becomes too stiff to operate. At this point, valve A needs to be closed and valve B needs to be opened. Continue to turn the screw press clockwise until the desired pressure is reached. When the approximate pressure is obtained during calibration, the weight should be rotated clockwise by hand. The main benefit of a dual-range piston cylinder unit is rather than using one unit and weights for testing low pressure and separate unit and weights to test for high pressure, you can now use just one piston unit for the calibration of both high and low pressure, saving you both time and money. The key components of a dual-range piston cylinder unit are piston head, auxiliary weight, high pressure band, low pressure band, auxiliary piston, vent, high pressure piston, low pressure piston. The piston head, which carries the calibration weights, is operated by two pistons, a low pressure piston shown as blue and a high pressure piston shown as red. As the supply pressure is increased, the low pressure piston is operated until the flange on the end of the low pressure piston abuts the end of the low pressure cylinder. This is now in equilibrium between the force pushing down from the mass set weights and the supply pressure from below. The pressure is now defined as pressure equals force over an area where the area is the cross-sectional area of the low pressure piston and the high pressure piston. As the pressure continues to increase, the high pressure piston operates through the middle of the low pressure piston, which is now acting as the high pressure cylinder. Indication of the range in which the piston is operating and that the piston head is floating is given by the position of the piston head. This can be seen against the two color bands on the cylinder. At this point, the high pressure equilibrium is reached. Unique advantages of using a Budenberg deadweight tester. Primary standard calibration accuracy is of actual reading, not full scale. Budenberg deadweight testers are widely acknowledged for accuracy, reliability, robustness, and longevity. Dual-range piston cylinder units available, which allow calibration over a wider pressure range. World-class technical support and training to a certified standard. A wide range of deadweight tester accessories are available, both cost-effective and time-saving. For further information on deadweight testers, go to budenberg.co.uk.
Seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan mesin deadweight. Kelebihan yang pertama adalah ketepatan yang lebih tinggi, yang bermaksud mesin ini mempunyai ketepatan yang tinggi untuk mengkalibrasi alat pengukuran. Kedua adalah kestabilan, dan ketiga adalah tidak bergantung kepada sumber tenaga eksternal. Beralih kepada kelemahan. Kelemahan adalah yang pertama, tidak sesuai untuk kerja luar. Kedua adalah proses calibrations yang mengambil masa yang lama. Ketiga adalah memerlukan permukaan yang rata. Seterusnya adalah fungsi deadweight dalam industri. Pertama adalah mengkalibrasi alat ukur tekanan. Kedua adalah pengujian terhadap material. Ketiga adalah pengujian terhadap ketahanan dan kestabilan komponen mekanikal. Tiga fungsi ini merangkumi alat ukur dalam tekanan, juga menguji material serta ketahanan dan kestabilan setiap komponen yang terdapat dalam mekanikal. Slide yang ke-9 adalah tiga faktor utama yang mempengaruhi kalibrasi mesin deadweight. Pertama adalah keadaan permukaan, piston dan juga silinder. Kedua adalah graviti persekitaran. Ketiga adalah keadaan mesin dan peralatan. Pertama, permukaan piston dan silinder. Dalam pengukuran tekanan, ianya mempunyai spesifikasi ataupun kriteria bahawa piston dan juga silinder perlu bebas daripada sebarang kecacatan. Kedua adalah graviti persekitaran, yang bermaksud meja kerja bagi proses pengukuran perlulah seimbang dan tidak mempunyai kecacatan sama sekali. Ketiga adalah keadaan mesin dan peralatan. Kita tahu bahawa setiap mesin ataupun pengukuran yang kita mahu untuk sempurna, ianya mempunyai requirement ataupun kriteria bahawa mesin tersebut perlu dalam keadaan yang baik untuk mendapatkan keputusan yang baik. Slide yang ke-10 dan terakhir adalah kesimpulan. Mesin deadweight merupakan salah satu peralatan yang sangat penting dalam pelbagai industri, terutama sekali bagi tujuan kalibrasi alat pengukuran tekanan, ujian bahan dan juga pengesahan komponen mekanikal. Dengan adanya mesin ini, ianya akan memberikan ketepatan dan kestabilan yang tinggi disebabkan prinsip beban tetap yang menghasilkan tekanan yang boleh dijangka dan konsisten. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Level Terjun, simply the best.